Добрая раницы. Беларусь через объектив кинокамеры. Самая разрушительная и кровопролитная в истории 20 века Вторая мировая война. Она по-прежнему привлекает многих режиссеров и вызывает не меньше интереса у документалистов и историков. И мы рады приветствовать в студии «Доброй раницы Беларусь» режиссера исторических документальных фильмов журналиста Сержа де Сампиньи. А помогать нам в общении будет Каролина Бурунова. Доброе утро. Я говорю с нас в Беларуси, щиро вітаем на нашей белорусской земле. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci, спасибо. Да, вы спросили, как дела у мистера де Сампиньи. Все хорошо, с утра пораньше, это прекрасно. Мистер де Сампиньи – автор ряда киноработ, среди которых, например, такие: «Они освободили Париж», «Муссолини, первый фашист», «Во главе эсэсовцев». Когда и почему, интересно, вы заинтересовались военной тематикой? Журналистов вообще много чего по жизни интересует, понятное дело, но почему именно военная тематика? When and why did you become interested in the military scene? 30 years ago, as a young journalist, I was about your age, maybe. I was very young. I was sent to Bosnia, to Sarajevo, Bosnian War. I could see the war. I found it very interesting, very frightening as well, dangerous, but interesting. Why? Because in war you have the best and the worst, you know. People, normal people, can turn either the worst or the best, and we don't know very often in advance. So I think it's very interesting to try to understand why some people would do this or would do that. And this is, for me, a way to think about, you know, ideology, war, fights. It's interesting for me, a bit more than political life and society issues at the moment. Каролина, пожалуйста, для всей страны, да, для наших Значит, зрителей. 30 лет назад, когда он был примерно такого же возраста, как вы, он отправился в Боснию и Герцеговину. Там он увидел, что такое война. Война — это действительно интересно, но это пугающе, ужасающе, но это интересно. И у них в войне существует только лучше или худше. И на самом деле мистеру Сампиньи интереснее именно вот эта вот война рассказать, чем политические мотивы. Разобраться в ходе истории. Конечно. Да. Каролина, господин де Сампиньи, с какой целью и в поисках какой правды вы приехали к нам в Беларусь? What is your aim to come into Belarus, and in search of which truth did you come? You know, the French have some history in Belarus. More than 200 years ago, Napoleon was here. He was retreating from Moscow, and he went in the Berezina, you know. That was a big catastrophe for the French, in our memory. But this is not about Napoleon, for Napoleon that I came to here. This is to investigate about what we call the LVF, Légion des combattants contre le français, contre Légion des volontaires français contre le bolchevisme, French legend. Oh, volunteers. Volunteers. And there were allies of the Nazis. There were some thousands only, small but real. They were allies of the Nazis. They were wearing German uniform, and they were sent to the Borisov area, Berezina area, and they were in charge of fighting the partisans, and they committed massacres. And I investigate about the massacres in the villages like Serž, like Czernovici, like Kotovo, and some others. This is why I'm here. Окей, Каролина. Значит, французы оставили... Беларусь есть в истории французов. Когда Наполеон отступал с России, он прошел через территорию Беларуси, вот эта территория Березины. Но сейчас мы говорим не о наполеоновских войнах, мы говорим именно о легионе французских добровольцев против большевизма, которые действовали на территории Беларуси. Они были союзниками нацистской Германии и действительно творили ужасные вещи на территории нынешнего Березинского и Борисовского района. Я так понимаю, что как раз-таки задача в этом фильме поднять эти темы, да, и рассказать об этом. Но на самом деле в последнее время все чаще мы сталкиваемся с такими случаями, когда история, по сути, переписывается, каким-то образом искажаются события. Как вы считаете, господин де Сампиньи, к чему это может привести и вообще как этого не допустить в принципе?
unfortunately, there have been attempts to rewrite the history. And what do you think are the consequences in the future, and what should be done to prevent this? You know, history is very difficult because it changes. The historians are getting more news, and the memory that we have of history is changing all the time. For instance, for long years ago, we were talking about Normandy in Yemen. Normandy in Yemen, there were free French with de Gaulle, with planes. They were inside the Red Army fighting the Nazis. They were heroes. And we were talking about heroes. That was real, that was good. That's good, no problem. Mm-hmm. It's real. But we also have to talk about, if we don't want to be unfair, you know, we have to talk of the French legend with the Nazi as well. You have the Normandy in Yemen, they were helping you, small but helping, and you had the LVF, they were fighting you, small but real. So history, it's very difficult, you know. One has to try to investigate in every field, and this is what I'm trying to do. And so for the future, I think what is very important is you need to ask the people when they are still alive, you know. In the villages, I am meeting babushkas, very nice babushkas. Okay. They telling me horrible story, like her mother was put in her house and locked in her house with her small daughter, 12 years old. Mm-hmm. And they put fire on it, and they were all burning in their house. That was in Sich. And the babushka that I met yesterday, she told me this inside. Now there is a field, just a field, no house. It's horrible. So for the future, to answer your question, for the future, one has to need to know about these people who died 80 years ago, 80 years, exactly 80 years ago. Mm-hmm. And so that they don't die again, second death, we need to know their story, because the witnesses will be dead in some years, and nobody will be able to tell about their stories. Каролина, если можно, да, для наших зрителей. Мистер Сампиньи сказал, что история действительно трудная, а память, она изменчива. Например, он упомянул французский истребительный авиационный полк Нормандия Неман во главе с генералом Шарлем де Голлем, который был на стороне Советского Союза. Но в то же время нельзя не упомянуть про легион французских добровольцев, который был на стороне нацистской Германии. И вот эта вот такая ситуация, ее нужно знать. И поэтому очень важно знать тех людей, которые до сих пор живы и хранят память. Мистер Сампиньи был в деревне Сечь, где он встретил бабушку, которая рассказала ему историю о том, что мать и дочь 12 лет заперли в доме, закрыли и подожгли. И поэтому важно знать этих людей, тех, кто еще застал, и этих свидетелей всех событий, в принципе, исторических. Да, действительно так. Мы здесь, конечно, в Беларуси частенько слышим такие истории о тех людей, которые еще до сих пор живы, которые могут ими поделиться, поэтому нас, конечно, шокировать такими рассказами сложно. Тем не менее, хотелось бы узнать, вот какими архивными, может быть, артефактами обладает господин де Сампиньи вот при подготовке этого фильма. Что его подтолкнуло к изучению? Я знаю, что есть история какого-то личного дневника одного из добровольцев из французского легиона. So, what facts did you discover in archival materials and documents that you have read, and what was your reason why you have decided to study this topic? I discovered a home movie, a film, personal film, shot by a soldier of the LVF. He came to here, to Borisov, with his own camera, and he filmed. He could film some kind of everyday life situations, sometimes quite well with the population, saying hi, being polite, exchanging food or things. But he also filmed some massacres. Mm-hmm. He filmed the Sich one from far away, but you can see in the films houses burning. So this is a proof, you know. We don't, in a way, we don't need proof because we know it happened. There are official reports about that. But if we have some pictures, that's even more. And now we do have them. So
this is a big film for me, 1 hour long. And also I'm asking for film archives in Moscow, Krasnogorsk, in France, in Paris, INA, Institut National de l'Audiovisuel, everywhere, and in Berlin, the Bundesarchiv. So I'm looking for pictures everywhere to try to demonstrate that these French, that we are very ashamed of, committed atrocities, some French atrocities in your country. Однажды мистер Сампиньи наткнулся на фильм из личного архива одного из солдат легиона французских добровольцев, и там как раз были показаны эти события. И мистер Сампиньи обращался в архивные документы, которые находятся в Москве, в Берлине, в Париже, и он пытался найти как можно больше фотографий тех времен, тех событий, чтобы показать и действительно сделать достоверно. Я думаю, что вопрос еще исследования заключается с точки зрения психологического портрета составления человека, который вообще решается на такие вещи. Да, Оля, у тебя был еще вопрос. Да, мы пожелаем вам, конечно же, успехов в производстве этого фильма. Пусть вам сопутствует журналистская удача, это очень важно. Но и мы знаем, что вы первый раз в Беларуси. Нам очень хочется закончить эту беседу на такой, несколько позитивной ноте. Ваши впечатления от нашей страны, что вас приятно удивило? They wished good luck in doing your film, and they asked, is it your first time to Belarus, and how do you like the country? This is my first time. I hope not the last time. I like it very much. In what I like in here is the people, nice people, and with lots of dignity. You know, the people I interviewed, they have been suffering a lot, and they don't cry. They're just like this, you know, lots of dignity. And I like also the houses in wood, you know, in the villages, wonderful, with colors, red, blue, green. I also like in Minsk here the big avenue, which is extraordinary as a monument. So I like it in here, yes, for sure. Нашего гостя вдохновляет, безусловно, и столица, ну и деревни, да, Да, все верно. Мистер Сампиньи сказал, что это его первый раз в Беларуси, но он надеется, что не последний. Ему очень понравились люди, потому что они действительно были дружелюбные и милые, когда он особенно брал интервью. И ему понравились наши домики из дерева в красный и голубой цвет, а также большой проспект в Минске. Он действительно впечатляет. Да. Это самая большая длинная улица вообще во всей Беларуси. Наш Проспект Независимости, да. Каролина, господин Сампиньи, мы вас благодарим, что вы уделили время для этой очень важной беседы. Правда, ваши исследования, соответствуют и нашим поискам в том числе, потому что никогда не поздно говорить и устанавливать правду. Мы благодарим за эту беседу и напоминаем, что у нас в гостях был режиссер исторических документальных фильмов, журналист Серж де Сампиньи, а также переводчик Каролина Бурунова. Хорошего дня желаем вам. Но наш эфир продолжается. А наш эфир действительно продолжается.